Good morning, students. Students, our words are completed of tide lesson, and today we are going to learn this lesson. See, at first, observe the pictures which are on the page number 9. Observe these two pictures, figure number 3.1a and figure number 3.1b. You will realize that there is some difference in these two picture, and difference is there is the and the हाय टाईड मीन्स जे की पाण्याची लेवल आहे, पातळी आहे, ती कमी झालेली आहे एका पिक्चरमध्ये आणि एका पिक्चरमध्ये जास्त झालेली आहे. म्हणजे 3.1 मध्ये पाण्याची पातळी वाढलेली दिसून येते आपल्याला आणि सेकंड पिक्चरमध्ये कमी झालेली दिसून येते. सी how is it occurs. See from this paragraph, our first paragraph. See, both the photographs show the same place. If you stay near the coast for some time, you will realize that the seawater is sometimes very close to the coast, while at other times it is far away from the coast. If you observe at any place of the coastline, there also you will realize that sometimes sometimes water is near to the coastline and sometimes far away from the coastline. See, and we call this movement of the seawater tides. as काय म्हणत असतो तर टाइड्स म्हणत असतो. सी, बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शन्स, बारिंग च्या शिवाय, एक्सेप्ट फॉर काही ठिकाणं जी आहेत ती काही ठिकाणं सोडता. All the coasts of the earth experience tides. All the coastlines experiences the tides. High tide and low tides are natural phenomena. Let us try to understand the scientific reason behind these natural events. And there is high tide and low tides, and this is the natural phenomena, and behind it there is scientific reason. त्याच्या पाठीमागे काही वैज्ञानिक कारणं आहेत. मग काय काय आहे ते पाहूयात आपण नेक्स्ट पॅराग्राफ. सी, tides are movements of sea water occurring daily and regularly, and this natural phenomena is going on regularly. ते आपल्याला डेली पाहायला मिळतात. जर आपण कोस्ट लाईनला जर गेला तर आपल्याला हे जी ॲक्टिव्हिटी आहे ॲक्टिव्हिटी तर आपल्याला ती दिसून येते. See, the level of seawater changes after a specific period of a time. After every 12 hours and 25 minutes, a cycle of high tide and low tide gets completed. See, every 12 hours and 25 minutes, and this is the cycle of the tide. बघा, प्रत्येक 12 तास आणि 25 मिनिट्स नंतर आपल्याला हाय टाईड आणि लो टाईड त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. सी, in next paragraph, this regularly occurring event appears to be quite and natural, and this is the natural and simple activity of the nature. However, it is directly related to the sun, the moon, and the earth, and the gravitational and the centrifugal forces that interact between them. And this is depend on the sun, moon, and the earth, and their gravitational force and the earth centrifugal force. You know that all are the gravitational force. Earth also have gravitational force, moon also have, and sun also have. They all have the gravitational force. And after that, our earth also have the centrifugal force. Centrifugal force means our earth is rotating, and this rotation gives or take place the force, and this is called the centrifugal force.
if you know the centrifugal force by the experiences, do some time of experience that try this. Students, complete these activities that try this. Keep a small stone or chalk piece on your notebook and move the notebook from left to right with some force. See, do these all activities and see next paragraph. See page number 10, geographical explanation. See, in all the above activities, the effect of the centrifugal force is visible. If you did all the activities, you will realize that centrifugal force, जो की सेंटर मधून तो फोर्स लावला जातो आणि त्यामुळं जे काही वस्तू आहेत त्या अशा दूर फेकलेल्या आपल्याला दिसून येतात. सी in next line, the centrifugal force acts in the direction opposite to the gravitational force. जो की सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे तो कशाशी विरुद्ध काम करतो, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या विरुद्ध तो काम करत असतो. सी, सेंट्रिफ्युगल मीन्स गोविंग अवे फ्रॉम दी सेंटर. व्हेरी सिंपल. सेंट्रिफ्युगल मीन्स गोविंग अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटरच्या दूर असणे यालाच काय म्हणतात, सेंट्रिफ्युगल फोर्स असं म्हणतात. सी, यू मस्ट हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट टू ॲट द लोकल फेअर्स इफ यू सिट इन अ फेरीज व्हील. बघा, यू विल रिअलाइज दॅट इफ यू सिट in the ferry's wheel. By these ferry wheels, you will realize that the centrifugal force, and because of the centrifugal force, you will तुम्ही काय होईल, बाहेर फेकले जाताल. See, your seat spins and leans outwards away from the wheel. This also is an effect of centrifugal force. See, by this picture you will better understand. By the centrifugal force, the things throw away at the end. या प्रकारे तुम्ही समजून घेऊ शकता की कशा प्रकारे त्या वस्तू आहेत ते बाहेर फेकले जातात आणि त्यालाच काय म्हणतात, सेंट्रिफ्युगल फोर्स असं म्हणतात. सी इन नेक्स्ट पॅराग्राफ, centrifugal and gravitational force. See, centrifugal force and the gravitational force. Due to its rotation, because of the earth rotation, the earth gets a type of power or force. जी की अर्थचं रोटेशन आहे त्यामुळे अर्थला एक प्रकारची आणि फोर्स असते. सी, धिस फोर्स वर्क्स अवे, आणि तो फोर्स जे आहे works away from the center, सेंटरच्या कार्य सेंट्रिफोर्स झोन टू द स्पेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स थ्रो अवे फ्रॉम द सेंटर, म्हणजेच बाहेर फेकला जातो. सी, however the center of the earth at the gravitational force center मधून लाव, this force is many times greater than the centrifugal force. बघा, तरी सुद्धा जो की फोर्स, सेंट्रिफ्युगल फोर्स कसा आहे, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा आहे, तर सेंट्रिफ्युगल फोर्सपेक्षा कसा आहे, जास्त आहे. हेन्स एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रिमेन्स ॲट द प्लेस Hence, any object on the surface of the earth remains at the place where it exists. बघा, ज्या ठिकाणी ज्या वस्तू आहेत त्याच त्या ठिकाणी राहिलेल्या आपल्याला दिसून येतात. कशामुळे, बिकॉज ऑफ दी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त आहे कशापेक्षा, सेंट्रिफ्युगल फोर्सपेक्षा. See students, if you have any problem you can ask me. See, our next point is tides.
See, the following factors are responsible for the occurrence of tides. These following factors are responsible to create the tides. One is the gravitational pull of the moon and the sun as well as that of the earth. बघा हे पॉइंट काय आहेत, या पॉइंटमुळं टाइड्स आपल्याला दिसून येतात. Revolution of the earth around the sun and the indirect revolution of the moon around the sun. This is the second point. And third point is centrifugal force generated due to the rotation of the earth. These 3 points are responsible for the creation of the tides. See, keep in your mind, students. See in the next paragraph and observe the figure number 3.6, occurrence of tides. Observe this picture carefully and you can also see in this video. See, the moon is closer to the earth than the sun. You know this. The moon is closer to the earth, hence its gravitational force becomes more effective than that of the sun. जो मूनचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो सूर्यापेक्षा कसा आहे तर जास्त आहे, इफेक्टिव्ह आहे. सी, टाइड्स ऑकर ड्यू टू द रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ द मून, द सन अँड द अर्थ. बघा टाइड्स कशामुळे तयार होतात, द पोझिशन ऑफ द सन अँड द अर्थ. सी, place on the earth located at the opposite point of the place experiencing high or low tide also experiences high or low tide respectively at the same time. By showing this picture you will understand. See, बघा ज्यावेळेस सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी एका लाईनमध्ये येतात त्यावेळेस आपल्याला पृथ्वीवरचं जे काही वॉटर आहे ते तुम्हाला ओव्हल आकाराचं त्या ठिकाणी दिसून येतं. परंतु ज्यावेळेस हे एक प्रकारचा अँगल तयार करतात, म्हणजे 90चा अँगल ज्यावेळेस या तिघांचा होतं म्हणजे सन, अर्थ अँड द मून, त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स किंवा जे काही टाइड्स आहेत त्या तयार झालेल्या दिसून येत नाहीत. तर कधी दिसून येतात, ज्यावेळेस सन, मून आणि अर्थ ज्यावेळेस एका लाईनमध्ये येतात किंवा सन, अर्थ अँड मून, त्याच वेळेस आपल्याला त्या ठिकाणी टाइड्स तयार झालेल्या दिसून येतात. सी, बाय ऑब्झर्विंग दिस पिक्चर यू कॅन नो or better understand. If you have any problem you can ask me, students. See in the next point, this is a result of the centrifugal force. जे काही आपण वॉटर आहे जे की बाहेर फेकलं जातं, थ्रो अवे फ्रॉम द अर्थ, अँड दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऑफ द अर्थ. जे की आपल्याला पाणी आहे, वॉटर आहे, ते बाहेर फेकलेलं दिसून येतं. ते कशामुळे दिसून येतं तर अर्थच्या सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळं. सी स्टुडंट्स, see figure 3.6 and try to understand the locations of high and low tides on the earth. See in this picture, this is the low tide and this is high tide. Low tide, high tide, low tide, high tide. By this picture you will realize, and you can also know from the figure 3.6. See, there are some points. When there is high tide at 0 degree meridian, the 180 degree meridian also experiences high tide. See, it means that when 0 degree meridian is high tide and there is the opposite side of the earth, म्हणजेच काय 180 डिग्री मेरिडियनला सुद्धा त्या ठिकाणी काय असेल तर हाय टाईड असेल. म्हणजे 0 डिग्री टू 180 डिग्री हे दोन्ही साईड कशा आहेत तर अपोजिट आहेत, म्हणून त्या दोन्ही साईडला काय असेल तर हाय टाईड असेल. सी द मेरिडियन्स इन नेक्स्ट पॉईंट, द मेरिडियन्स दॅट आर at right angles to those having
high tide will experience low tide at the same time if it is high tide at 0 degree and 180 degree meridians. Then at which meridians will low tide occur? See, जर 0 डिग्री अँड 180 डिग्री मेरिडियनला हाय टाईड असेल तर मग लो टाईड तुम्हाला कोणत्या ठिकाणी पाहायला मिळेल? स्टुडंट, दिस इज द क्वेश्चन and you will understand from the figure number 3.7 लो टाईड कुठं आहे आणि हाय टाईड कुठं आहे तुम्हाला या फिगरवरून समजून येईल. Students, if you have any problem related to these today's point, you can ask me here. In the next point, types of tides, we will discuss in the next video.